5 marks ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. So first question ಬಂದು derive the expression for impedance and the current of an series LCR circuit connected to an AC source. So 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ a resistor, an inductor, and a capacitor connected to an connected in series to an AC source of EMF E, having a voltage V is equal to V naught sin omega t. Done. This is the consideration part. Now we will write the diagram. So diagram ಬರ್ಕೋಣ. ಫಸ್ಟ್ AC source ನ ತಗೋತೀನಿ. And this is connected to a inductor and a capacitor and a resistor. This is LCR and this has a voltage V naught sin omega t, and source ke connect ಮಾಡಿದ್ರೆ there will be current I flowing through it. Okay, so write down that. Let us assume that I is the current flowing through the circuit. That is, I is equal to I naught sin omega t plus 5. Let us call this as equation number 2. Now here, where define ಮಾಡಬೇಕು terms ನೆಲ್ಲ. I naught is peak current and phi is the phase angle between current and voltage. Done. Now what we will do now, VL, VC and VR be the voltage na define ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. be the maximum voltage ತಗೋತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ತಗೋತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ L, C and R respectively. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೀವು. This is across inductor there will be a potential difference of VL, and across capacitor there will be a potential difference of VC, and across resistor there will be a potential difference of
VR, and I am taking a maximum voltages. Done. Peak voltages na ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. Now, as we already know that, as we already know that VL ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ VL leads potential ಅಂದ್ರೆ VL leads the current, VL leads the current by pi by 2 by an angle ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, by an angle pi by 2, and VC leads the VC lags behind, VC lags behind the current by pi by 2, and VR is in phase with current. ಇದು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, then we can write that VL will be equal to expression ಒಂದು I naught into XL ಆಗುತ್ತಾ, XL ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. VC will be equal to I naught into XC, and VR will be equal to I naught into R. Let us call this as equation number 3, where write down XL and XC. I think you already know this. Inductive and capacitive reactance. Very good. Now what do we need to calculate? First we need to calculate the effective voltage in the circuit. Now to find the, or else let us find the effective voltage of the whole circuit, using phasor diagram. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. Now for the case when I am taking the case VL is greater than VC ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This is V part, this is I part, VI diagram. Now ಇಲ್ಲಿ VL ಬರುತ್ತೆ, and this side will be VC and this side will be VR. Then effective voltage ಆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, that will be coming like this, V effective. Now this part ಇದೆಯಲ್ಲ, this part will become VL minus VC. ಇದೇನಿರುತ್ತೋ ಅದೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೇಮ್, and this angle will be 5. Now from ಇದನ್ನ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಾ, ಇದೊಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. OAB ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Now from triangle OAB ಇಂದ OA ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. OB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೇನಪ್ಪ. What is OA square value? That is V effective. V effective whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. OB will be VR ಇದೆ square plus AB is nothing but VL minus VC whole square. Done. So I am writing this as V square. Square na right hand side ತಗೋಣ. Then it will become square root.
VL minus VC whole square. Done. Now let us call this as equation number 4. Now ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ equation 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು equation 4 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. Substituting equation 3 in equation 4, we get V is equal to root of I naught R whole square plus I naught XL minus I naught XC whole square. Now we will take I naught common. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕಾಮನ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಐ ನಾಟ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಐ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಈಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಐ ನಾಟ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೌ can I write it like V by I naught is equal to R square plus XL minus XC whole square. Now this will become Z ಆಗುತ್ತೆ. That is Z will be equal to root of R square plus XL minus XC whole square. This is what called as impedance expression. ಇದನ್ನೇ impedance ಅನ್ನೋದು. where Z ನ ಏನಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ V by I naught. This is the impedance of LCR circuit. Excellent. Now current in the circuit will be equal to I is equal to V by Z, or in terms of V IRMS terms ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ VRMS by Z. This is the expression. This is the final expression. Done. I hope you guys got it. Easy ಇದೆ. derivation practice ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿರವೇಷನ್ಸ್ನೇ ಕೇಳೋದು. ನಾವು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು obtain the expression for current in case of AC applied to an inductor. Show that the current lags behind the voltage by pi by 2. Draw phasor diagram and voltage current waveforms. ಸೊ ಒಂದು AC applied to inductor ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ AC applied to ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ an inductor having an inductance L connected to an AC source with EMF E. AC source idonu bariri. AC source with EMF E having a voltage ಏನು ಬರುತ್ತೆ, voltage will be V is equal to V naught sin omega t. Let us call this as equation number 1. Next what you will do, you will write the diagram. This is an AC connected to spring type alli baradbidi inductor na, and it is current. This is inductor, this is potential V naught sin omega t. Okay, done. Now what you have to do, now ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF induced in the inductor
is inductor ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಿರೋದು. Inductor is equal to actual expression ಬಂದು minus L di by dt. Let us call this as equation number 1. So actual expression ಇದು, ಬಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರಲ್ಲ. Done. EMF is this. Now if the circuit only contains an inductor, then induced EMF will be equal to applied EMF. E having a voltage ಏನು voltage ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, having a voltage V, of course. Then induced EMF is equal to applied voltage ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. that is induced EMF expression ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, L di by dt, that will be equal to V naught sin omega t. Excellent. ನಾವು ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಐ ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕಳ್ಸೋಣ. ಸೊ ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, so this will become di v naught by L sin omega t into dt. What is integration of di? That is I. V naught by L is constant. What is integration of sin omega t? That will be cos omega t whole divided by omega plus c ಆಗುತ್ತೆ. So this will be V naught by L cos omega t by omega and constant c. This is what we got. So what is this c? Where c is integration constant, and in this case c is the 0. Therefore I will be equal to V naught by L cos omega t. L omega ಇದೆಯಲ್ಲ, cos omega t. Now can I write that omega cos omega t na sin, so sin omega t minus pi by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? Am I missing something here? What is integration of sine? Integration of sine is minus cos alwa, correct? So this is minus cos, of course this is minus cos. So what is sine 90 minus theta? That is equal to minus cos theta. That's why we got this expression. So minus cos theta na 90 sin 90 minus theta anta barkobodu. So this will be V naught by L over omega. So idu whole term na ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ I naught sin omega t minus pi by 2. So this is the expression for current, and let us call this as equation idu 2, and this is equation 3, where I naught is equal to V naught by L omega, and that can be written as V naught by XL. And what is XL? XL will be equal to L
omega. So this is peak current and this is inductive reactance. Now it is clear that from equation 1 ಮತ್ತೆ equation 2 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಮೂರನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ಫ್ರಮ್ equation 1 and 3 it is clear that current lags behind voltage. Current lags behind voltage by phase of 90 degree. Pi by 2 ನ 90 degree ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. ನಾವು ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ, ಇದಕ್ಕೆ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಕರೆಂಟು ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೇಳಿದ, ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಳಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಈಗ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ how will you get? Waves will be something like this. Excellent. And this is voltage peak. ಇದು ಬಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೀಕ್. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಕರೆಂಟು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ like this. Excellent. So this is peak current I naught. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೇಸ್, ಇದು ಕರೆಂಟ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದನೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಬರೀರಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. MCQ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ V and this is I. So we will get effective voltage like this, something like this, V naught, and current voltage current diagram will be like this. This is I naught. Done. This is I, and this will be omega t, and angle between V naught and I naught will be pi by 2, that is 90 degree. This is the phasor diagram. Done. So ಇಷ್ಟು derivations ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಡಿರೈವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ AC applied to one capacitor. Show that the current leads the voltage by 90 degree. Draw the phasor diagram. Same thing. So what we will do, we will consider consideration part. Let us consider a capacitor. Let us consider a capacitor with capacitance C, capacitance C connected to an AC source E having a voltage V. having a voltage ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. voltage V is equal to V naught sin omega t. Let us call this as equation 1. What we need to do, we need to draw a diagram now.
This is a capacitor. Capacitor C, and current I will be flowing through it. Now the current in the capacitor, at any instant is I is equal to dq by dt na. Now we already know that charge ಗೆ expression ಏನು q ನ c into v ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ. c is capacitive reactance and v is voltage. So substitute it in equation number 2. Now equation 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, I will be equal to d by dt of c into v ಆಗುತ್ತಾ. Now this will be d by dt. What is v? V naught sine omega t. Now c is constant, we will keep it outside. What is differentiation of, and v naught is also constant, we will keep it outside. So what is left out then? Sine omega t. Now c v naught ತಗೊಂಡು what is differentiation of sine? That is cos omega t into omega. Omega is a constant, that's why we will keep it outside. So we will get c v naught omega into cos omega t. So now idonna can I write it as v naught by 1 by c omega into sin theta na ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, sin 90 plus theta na cos theta ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. This is a basic trigonometric equation. So this can be written as sin omega t plus pi by 2. Now this will be v naught and ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ term, whole term will become xc into sin omega t plus pi by 2. Let us call this as equation number 3. And therefore this will become I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. So let us this call iduna equation number 3 anta ತಗೋಣ. We got the expression for current now. ಇಲ್ಲೇ expression for current ಸಿಕ್ತು, where I naught will be equal to v naught by 1 by ಏನಂತ ಬಂದಿತ್ತು c omega ಅಲ್ಲ, that is also equal to v naught by xc, where xc is 1 by c omega. What is this? Peak current. This is peak current, and this is capacitive reactance. Excellent. Then ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now you guys observe equation 1 and equation 2. ಫಸ್ಟ್ equation ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ equation ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ 90 degree. From equation 1 and 3 it is clear that current leads the voltage by phase pi by 2, that is 90 degree. Done. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರ್ಕೋಣ. ಫೇಸರ್
diagram. So phasor diagram similar to last question. Yen ಮಾಡೋಣ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Done. This is y axis, this is x axis. Excellent. Now, so first one ಏನಪ್ಪಾ, this one will be voltage ಇದು. This is voltage and this will be peak voltage. Now ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ here now. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಇದು I naught and this is current. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is V, this is I, and this will be V naught, and current diagram will be like this. This will be I naught. This is omega t, and ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ಗೂ ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, pi/2. ಡನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 5 marks ಕ್ವಶನ್. ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು 5 marks ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 marks ಅಷ್ಟೇ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ 90% ಆಫ್ ದಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸಹ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸಹ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸೆಷನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.